ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நமது அன்னையை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளதம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. தாயே, தங்களின் அன்பை முழுமையாக உணரும் நாங்கள் அந்த அன்பை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கருவிகளாக திகழ்வதற்கும் எங்களை வலிமையுடையவர்களாக தயவு செய்து மாற்றி அமைத்திடுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு தியானத்தினில் நாங்கள் ஆழமாக செல்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராரத்தில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலேயே வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै
श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் எங்களுக்குள் இருக்கும் தேவையற்ற கவன ஈர்ப்புகளையும் அகற்றிவிட்டு நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனம் அப்படியே நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய் பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தின் அதிபதியான ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருக்க வேண்டும். தயவு செய்து எங்களை அத்தகைய குணம் உடையவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானமும் அவரின் அன்பும் அவரின் விவேகமும் அவரின் தூய்மையும் மங்களகரமும் எங்களுக்குள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேச சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நாம் கவனத்தை இப்படியே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர் விசேஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि
त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाश
रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களையும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு நாங்கள் தங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். தாய், எங்களின் அனைத்து செயல்களையும் வழிகாட்டுபவர் தாங்களே, அதற்குரிய சக்தியை அளிப்பவரும் தாங்களே. எங்களின் பாதை சரியான பாதையாக அமர்வதற்கும் செல்வதற்கும் எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் உண்மையான நிலையையும் ஞானத்தையும் உணர்வதற்கு பெறுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், எங்களுக்கான ஆத்ம விழிப்புணர்வை அளித்தவர் தாங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் என்றென்றும்
சமநிலையில் நிகழ்காலத்திலேயே இருந்து தங்களின் அன்பை முழுமையாக பெறுவதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் அந்த தியானத்தினுள் நிலைத்திருப்பதற்கும் அதன் ஆனந்தத்தை நாங்கள் உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரம். தாய், ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யாவாக அமர்ந்திருக்கும் தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு நிர்மல் வித்யாவை எங்களின் இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்துங்கள். தாய், தாய், தயவு செய்து எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் பெறுகின்ற தூய்மையான அறிவின் மூலமாக உண்மை பொய்மையை பகுத்தறிந்து அதன் மூலம் தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தையும் சஹஜ யோகத்தின் ஆழத்தையும் அறிந்து கொள்ள உதவுகிறதம்மா. நாங்கள் எவ்வித மாயைகளிலும் அகப்பட்டு கொள்ளாமல் தாங்களின் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ள இந்த தூய்மையான அறிவை மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கும் பொழுது எங்களின் கவனம் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தங்களின் அருளால் சுயம் குருவாக இருக்கும் நாங்கள் எவ்வித மாயைகளிலும் சிக்கிக் கொள்ளாமல் எங்களை காத்தருள்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, நாங்கள் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் குரு தத்துவத்தை எங்களுக்கு அளித்து அதன் மூலம் எங்களுக்கான என்ன தேவை என்பதை கண்டறியக்கூடிய தூய அறிவையும் தயவு செய்து தாங்கள்தான் தந்தருள வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் மற்றவர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு ஆளாவதும் இல்லாமல் எங்களின் குரு தத்துவத்தை முழுமையாக உணர்ந்து எங்களின் செயல்களில் அவற்றின் கண்ணியத்தை கடைபிடிப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுக்குள் தர்ம உணர்வும் மற்றும் நேர்மையும் எங்களுக்கும் எங்களை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும் நன்மை செய்யும் வகையில் வாழும் தர்மமான நேர்மையான வாழ்க்கையையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் 10 குருமார்களின் ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதற்கும் அவர்களின் கொள்கையை எங்களுள் நிலைநிறுத்தி செயல்படுவதற்கும்
அவர்களின் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கும் நாங்கள் தகுதியுடையவர்களாக எங்களை மாற்றி அமைத்திடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் ஆதி குருவான தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகிறோம். தாய், நாங்கள் இதயபூர்வமாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். தயவு செய்து எங்களின் குரு தத்துவத்தை மேம்படுத்துங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞ சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து நாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த அனைத்து தவறுகளையும் மன்னித்து விடுங்கள். தாய், எங்களின் அகங்காரத்தாலும் மமகாரத்தாலும் நாங்கள் செய்த தவறுகளை தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தாய், எங்களின் மமகாரத்தையும் அகங்காரத்தையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக உண்மை நிலையை உணர்ந்திருப்போம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் பெற்றிருக்கின்ற இந்த மன்னித்தல் குணமானது எங்களை இன்னும் மேம்பட்டவர்களாக மாற்றி அமைக்கிறது. நாங்கள் அதனை உண்மை நிலையோடு உணரும் பொழுது நாங்கள் மற்றவர்களை மன்னிப்பதோடு எங்களையும் மன்னிக்கின்ற அந்த நிலைப்பாட்டை பெற்றிருப்போம் அம்மா. நாங்கள் அதில் உறுதியோடு இருப்பதற்கும் தயவு செய்து தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. நமது கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வசிக்கும் ஸ்ரீ ஆதிசக்தியான தாங்கள் எல்லாம் வல்ல கடவுளின் சக்தியாவி தங்களின் அருளால் எங்களது குண்டலினி தாய் மேலேறி சகஸ்ராராவை வந்தடையும் போது நாங்கள் கடந்த காலத்தின் கர்மாக்களிலிருந்தும் அகங்காரத்திலிருந்தும் நிபந்தனைகளிலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சரணடைகின்றோம் அம்மா. நாங்கள் எங்களின் தியானத்தின் ஆழத்தை உணர்வதற்கும் தயவு செய்து தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் நம்முடைய சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். தயவு செய்து தாய், எங்களுக்கு நிர்விசார நிலையை தந்தருளுங்கள். மந்திரம்.
Sri Sachidananda Sakshat. Om Tvameva Sakshat Sri Sachidananda Sakshat Sri Adi Shakti Mataji Sri Nirmala Devai Namo Namaha. நமது இதே தியான நிலையில் தொடர்ந்து சில நிமிடம் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவு நேற்றைய தொடர்ச்சி நாம் இப்பொழுது கேட்போம். 1990 தீபாவளி பூஜையில் ஆற்றிய சொற்பொழிவு. So this love has to start showing itself, manifesting itself in all humility. You are doing it for yourself, you are not doing for others. If I am trying to help somebody with money, I am trying to help myself because I can't bear that person in trouble. So no obligation. And I do it secretly. I don't want to talk about it because I'm enjoying it secretly. I'm enjoying myself. I'm not enjoying the idea that I'm doing this for others. But just for myself. So the ego part that is within us, which is more bloated with money. When you can pick out a man who has money, there are stand off from others, they different, Then you think, is he coming from lunatic asylum? No, he's very rich. They look as if they are from lunatic asylum, but they are, no, they are rich people, very rich. They stand in an angular way, look at others in an angular way. Very stupid people. So this is what we have to understand, that we have come out of one kind of a nonsense, we should not jump into another. And we should see that we are here for Sahajya. We are specially chosen for Sahajya. We have to work out Sahajya and nothing else. All our family, all our household, everything is nothing but Sahajya because we are dedicated. That we are deeply into it. So all these questions I find, women dominating men, men dominating women, will all disappear. The moment you decide that we have to awaken Mahalakshmi principle within us, and the Mahalakshmi principle is the principle where you start seeking the truth and nothing else. But how can you seek the truth without any light in your hand? It's not some sort of an abstract thing or just a drama. Oh, I'm seeking the truth. With my eyes closed and with darkness in my hand, I'm seeking the truth. How can you take to Mahalakshmi principle unless until the Lakshmi principle is embedded?
Unless and until you feel that love for each other, you have felt that love, you have expressed that love, you have been generous, you have been enjoying the generosity of your own, then only you can rise up to that principle of Mahalakshmi, which is the spiritual principle. And this spiritual principle has been established within us by penances of all the deities, if you see. See, look at Sita. She was born a daughter of a great king, married in a family who was so rich. And she had to go in the jungles without even shoes, and she had to starve herself for our sake. And then with all this, she suffered. Without any comfort she lived, and then was attacked by this horrible Ravana. She lived with him and kept her chastity and purity. And then she came out of that ordeal and she created this Mahalakshmi principle to begin with. Why did she do it? She should have succumbed to this Ravana and should have enjoyed. I mean, normally people would do that. Why did she suffer so much? Because she had a nobler life to lead for our sake. She had to do that ordeal for our sake. And she did it. So she was the first incarnation, we can say, of Mahalakshmi principle. You see her background, and from where to what she went. Sakshat Mahalakshmi had to go through all these things to show us that if you want to have the Mahalakshmi principle within you, then what sort of a woman you should be. That's the first. We have seen her in it. Then who came afterwards? Then her is Radha. Radha came, Radha. Ra is energy, Dha is the one who has sustained, is Radha. If you see her life, all her life, she worked out our Kundalini, Rasa. Full of sweetness, full of beautiful generosity. She danced and danced and danced. Her feet used to pain when Sri Krishna used to rub them. And she didn't go with Sri Krishna. When he became the king, she said, you go. That's all right. I'm no. I have to still work out Mahalakshmi principle among the Gopas and Gopis. She stayed back in a small place. But how much surrender she was to Sri Krishna. How much surrendered she was to the work of Virat. That she knew I have to work out the Virata's work. And she stayed back. There are so many beautiful stories about her. So the second penance of the Mahalakshmi we know in Radha. Then the third one came as the mother of Christ. She gave her child to be crucified. But we just introspect ourselves. How much we are attached like hawks on our children.
If anybody says anything to the children, people don't like. I've got reports from Switzerland that if anybody says anything to the children, the parents don't like it. No. Nobody should say anything to their children. Here she gives her child to be crucified for the emancipation of humanity. I can't even look at the cross. Why we are so much attached to our children? What are we teaching them? Are we teaching them any sacrifices? Are we teaching them any sharing? Are we teaching them any tolerance? Are we teaching them forgiveness? On the contrary, if anybody says anything to the child, we don't like. Leave alone crucifixion, leave alone even little punishment. The child has now become the biggest ordeal for Sahajogis. I can tell you, I can see it so clearly. The attachment to children is so great in the West that I am surprised. Everybody gets children, what's so great about it? The greatness is what kind of children you are. Tomorrow these children, please move the child that side, don't do that, get out. Please get out and don't do that in the lectures. I don't like women standing here moving their carts and this. Show some respect. Can you do that in a church? Something, you see, sometimes I do not understand. That a certain protocol also women don't understand. Please take the child out and don't keep the thing here. Go out. Please tell her. You don't take your parabolators in the churches, do you? Where there is no Adishakti sitting. Because the principle is made in your own child. It's grabbing you, I tell you. It's grabbing you, your children are grabbing you, and you are grabbing them. So, we must understand, are we allowing our children to grow big? Are they generous? Are they saints? Are they beautiful? How do they talk to us? Are they confident? Tomorrow they are going to be the leaders of Sahajogis. Like Shivaji's mother, like Jijamata. How she made the son great. It's the mother who makes the children great. And if she wants all the time to sort of grab the child and the child to grab the mother, then it is suicidal. Suicidal for you and suicidal for you. What have we done about our children? உங்களுக்கு ஹேண்டியாவும் இருக்கணும், சரி தீபாவளியாவும் இருக்கு, குழந்தைகள் இருக்காங்க, அப்படி சும்மா As great people, greater than you. They have to look after the world. If you spend time with your children, see that you mold them, you nourish them with love, and tell them that they should give love to others. That they should behave in such a manner that everybody should feel that love. Otherwise, they will become devils. Like Ravana. Ravana was a realized soul and spoiled by his mother, became a devil. If you don't want your children to be devil, first of all understand that they are not your children, they are my children, under your trust. And you are not to make your children dwarfies and smalls. This is a new temptation I find in Sahaja Yoga. People are developing. So be careful.
I wanted to warn you because we have to make our children like lights. Light burns for others, not for itself. We talk of lights, Diwali, all right, what? These lights are burning for others every moment. Do we learn from them? Are we burning for others? Are our children going to burn for others? We are making them so selfish. So thousands and thousands of children are going to come. And even when they are born, realized, I have seen you spoil them. I mean, if you take a diamond and put it in a gutter, it will be lost. Just like that. Even if you have the best children, you can ruin them by this kind of stupid idea that that's my child, this is mine. Expose your children to good things. Tell them what is good. Tell them how to be good to others. Tell them to look after them. Tell them how to press the feet of others, how to comb the hair, how to give food to others. Teach them. Let them carry little trays and feed others. To the birds, let them give water to the flowers. Don't make them small. Some of the children are really dynamic, great saints born to you, but you are ruining them, and I have to warn you about it. That in Mahalakshmi Tattva, if you have to now give it to them, please remember that all these great incarnations of Mahalakshmi had to go through such ordeal. So what is the incarnation of Mary teaches us? Many people say, oh, what was Mary after all? She was just nothing. Look at the incarnation of Mary. What does she teach us? We're supposed to be Christians. We are supposed to be Hindus. Suppose. But what do they teach us, these Mahalakshmi principles? The last Mahalakshmi principle came as Fatima. Fatima, the Mahalakshmi, she stayed at home. She didn't show off. She was not the one who went out. She stayed at home, looked after her household, looked after her children and made them two great warriors. Her children and her husband. They fought for the right. They fought for the truth. She was a Grahalakshmi. I'm sometimes very much amazed also that if you see the television, a child is lost. It's the mother who speaks, the father does not. He seems more shocked than the mother. Mother is trying to show off because she thinks in the television she'll be seen. She's forgotten her pain, she's forgotten everything. She's the one who's speaking, the father is quiet. He's much more shocked than the mother. It's a common thing you see. Normally a mother should be shocked. So what is the principle of Mahalakshmi? Is that first is of sacrifice. Sacrifice their own children. On the altar of truth. Of course, that is not needed in surgery. You are all blessed people. You don't have to sacrifice anything whatsoever. But if you do not develop your children into proper ways, they will hold you responsible. And they will say, why did you not give us a full scope to develop? If you find your child is obstinate, if you find your child is miserly, if you find your child he doesn't know how to share love with others, or dominating, try to curb it down immediately. Children are very clever, extremely clever. The moment they realize that they will lose your love, they behave themselves. So this Mahalakshmi principle
has to grow among men as well as in women. We have families now, and this has to work out. That do the whole family, people sit down and meditate. Do we teach our children the proper protocol of Sri Mataji? Like a lady bringing a perambulator in the hall. It's absurd. I mean, can you take a perambulator in the church? This is more than a church. Do you realize whom are you facing? And this is what you have to tell your children. Because this is the greatest time. This is the greatest time when you are here. The greatest time of spirituality, of the complete manifestation of the powers of the bodies. Where your children have to be the real flowers of beauty. Please don't try to cover them up with their souls dying out there under the cover of so-called love from you. So we have now 3 principles of Mahalakshmi that we have seen. And the 4th one is myself. Mine is a much deeper work, much wider, and tremendous patience. It won't work out if I sacrifice anyone. I have to sacrifice myself. I have to sacrifice my family, so-called. I have to sacrifice my sleep, sacrifice comforts, everything possible under the sun, I have to sacrifice for one reason, that your Mahalakshmi Tattva should be manifested. It should have its fruits. So you came to Sahaj Yoga as the seekers of truth, blessed by Mahalakshmi principle already. And if that is so, let us feel. We love our mother. Why? Why do we love? Why do we love her? Because she loves us. But love doesn't mean without any effort, without any work, without any sacrifice. I don't feel the sacrifice. I don't feel at all anything like that. Outwardly, many people say, Mother, how much you are traveling, Mother, how much you are doing this. I don't feel that. Because I enjoy it. And that is what it is important. If we have to develop our full personality, we have to know that our love should not be only a lip service. We have to work. I have seen people, when it comes to working for Sahaj Yoga, they just run away. Where are they? Nobody is available. All are out. Only 5, 6 people are working. But the rest are, oh, they'll only come, Mother, when you will come. What work have you put in? What effort we have put in? We are enjoying ourselves, all right. But enjoyment without any effort, enjoyment without any sacrifice, cannot be complete. If you are attached to your comfort, to your laziness, to your selfishness and all that, of course that will be there. But you cannot enjoy. You cannot enjoy. You'll only enjoy when you just care for enjoyment and the rest of it is finished. Now before you is your mother. I have seen yesterday people who are sleepy. Today also there are many who are sleepy, sitting here. They can't open their eyes.
Why? Because they're not yet in it. But for me, I can keep awake for 3 nights, 10 nights, 12 nights. And I can sleep for 1 hour or for 1 year if I want. Because everything is under command. Why is it in command? Because I love. This is the power of love. The power of love gives you complete command over everything. Over your body, your mind, over your ego, over everything. Complete command, power of love. Now, I went to Greece. I know what things I brought from there. Then we went to a shop to buy some things for your Diwali Puja. They're so expensive. I said, no, it's too much. But they'll buy something. We found out that was sold in Italy. But can you believe that is sold in Padua? When you are having your puja here, the presents are sold here at a very cheap price, 10 times less. Now who has arranged all this? This power of love. If you love someone without any expectations, then this power of love just floods you with things, with ideas, with everything. But just try to understand. It should be pure love without thinking. Pure love. Just a feeling that I'm enjoying it. Anything. The whole day I went there, and Javier was quite upset that mother, poor thing, had to, without food, had to do. I was just enjoying. He was feeling that I'm working so hard. I didn't feel that way. Just enjoying. But this enjoyment is not possible for a person who has not become the pure love. That's the trouble is. The source of enjoyment is this power of love. And it won't fill the heart which does not have love. As simple as that. So when we are celebrating here today, these lights are what? They love. They are burning just to give you the joy. Even flowers, even fruits, the whole nature. What can the fruits do? We eat them, we enjoy them, they like it. What do the flowers? They come out. For a short time they live, we bring them here, we spread them, we enjoy them. They are happy about it. They are happy that they are touching mother's feet. But what? They are going to disappear tomorrow. They are going to die tomorrow. They are not going to live long. But this is the greatest moment for them. They asked a flower, what do you want? She said, I don't want anything. But the road on which Adi Shakti is going to walk, please throw me there. That's all. That's all I want. But what is such enjoyment in that you don't want any kingdom, you don't want anything, nothing? What is that in there? Is the pouring of this love into you, completely filling you. That it is so evident. You can see living example before you. That's how I've lived all my life. I don't feel sleepy. You've never seen me sleeping in any program, have I?
அன்னையின் முறையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடையும் பொழுது எங்களுள் எவ்வித பொய்மையும் இல்லாமல் இதயபூர்வமாக தங்களிடத்தில் நாங்கள் சரணடைகின்றோம் அம்மா. அந்த நிலைப்பாட்டை எங்களுக்கு தருபவர் தாங்களே ஆவீர். தாங்கள்தான் அனைத்தையும் செய்பவர். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மனித வாழ்க்கைக்குரிய மாயைகளை அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் தாங்கள் கூறிய கூற்றின்படி செயல்படுவதற்கு தாங்கள்தான் எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் அம்மா. நாங்கள் அதில் வலிமையோடு இருப்பதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்க செய்தமைக்கும் எங்களின் கொடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.